Hey everyone, today is December 13th. Just talking a little bit about the day. This morning I had a TOEFL prep lesson in the morning, and then afterwards got a chance to join a small, I say like a mastermind with a couple other online teachers who I've known, at least a handful of them, for about 2 years now. And earlier in the morning, before my first lesson, I was setting some stuff up for a workshop based on the video that I had made the other day about the writing section for the exam. So I made a short video for Instagram to say I was thinking about doing this workshop and that I had a link. But in order to get the link, I had to go make the link. So I made a landing page on my website so that people could go there, and then the link to say, get your email here to sign up. In order to do that, I had to go create the form in my email program in ConvertKit, and to kind of set up that small little form to collect the email, and then link that to an email that would be received as soon as they signed up. And in the email, there would be a poll so that people could vote on which day they would prefer, because my difficulty in the past has been kind of flipping a coin, rolling the dice, and almost always kind of, if I pick one date, people are going to tell me no, they can't. So I figured give people 3 options, 3 different days, like Monday, Tuesday, Wednesday, and a time that works for me that I can teach at that moment, and see who would be available at that moment, and let people know on the page on the website that there's going to be those 3 options, and then they could vote on that. So I had to create that poll, get the link, put that link in the email. From the email, link it to the form so that as soon as they sign up on the form, they would receive the email. And in order to put their email, they'd have to go to a website, the landing page. And in order to have that landing page, I had to create the landing page, and then I had the link for that landing page, and I put that in that Instagram story where I said, hey, click here. And then I also went on Facebook to say, remember that video I made like 2 days ago? I'm going to do a workshop based on some of those ideas, and then we'll write an essay, all of us together, for like a half hour. And then after that half hour, we'll review them, edit them, and look at some writing strategies so that it'll be hands-on. So it really will be kind of a workshop in terms of we actually do something, and then we get something of value in terms of critiquing people's essays and seeing what kind of scores they could get. So I'm planning to do that next week, and there's been a couple signups so far, and also a couple people going ahead and clicking on the link to vote in the poll and see which day that they're available. So it seems to be working, so yeah, that kind of took some mental planning to say, like, I have this idea, I like the video that I made for some brainstorming. Now that's a lot of theory. I want to put it in practice to be kind of practical. It's not just theory, and then also give people some further advice. But it took a couple, just kind of, I want to do this, but okay, I need to get those little landing page, collect the email, let them vote as a poll, and then from there, stay in touch with those people and say, okay, by Sunday, a couple of days from now, so give people enough time that they see this, and I can promote this and tell people about it. So I'm not just doing it like from one day to the next.
And so a couple years ago when I was just getting started online, I think I was a little bit more proactive on that kind of stuff, where I was like, I'm going to do something, I'm going to do a webinar, I'm doing it tomorrow, or I'm doing it, today's Monday, I'll do it Friday. So I don't know, over time, things have just kind of, the inner workings of some of that stuff, like I have it, I can do that kind of a thing in a half hour if I just move and say like, I got this idea, and then to make that idea work, I need the email, and then from the email I need to send a link, and then from the link I need to get them to see that page. And it takes some practice. It's like a muscle. I know I can do it. I just have to kind of keep doing that a little more actively, and to kind of generate awareness for the work that I do and the kind of classes that I offer, and then document some of that. So that could be a replay for YouTube, and then maybe make some of that stuff like a short for like 30 seconds on YouTube. So I'll see how some of that process goes, and then I can get some actual examples that students are making in their essays, and that can create even more content that I can share on advice to say like, I don't know, top 10 weaknesses or frequent things that people struggle with in their essays. So that can lead to even more content. But that was it for this morning. And hola a todos, hoy es el día 13 en diciembre y estoy hablando un poquito del día y un poco más sobre una idea que tuve para aprovechar del video que hice el otro día para escribir los ensayos del examen. Entonces quería hacer un taller como práctico, y entonces para lograr hacer eso, pues hice una página en mi sitio para captar los correos, y en el correo darles la opción de votar para cuál día está mejor para ellos. Y luego con el correo puedo estar en contacto con ellos y darles el enlace de la junta o del taller, y también poder darles el video si no pueden, o si pueden, y también si no pueden asistir. Y luego, ¿qué más? Entonces sí, tomé un poco de tiempo de como poner eso para conectar todo eso, y está funcionando. Estoy viendo que hay unos nuevos correos y la gente puede ir al enlace para votar, y entonces recibo una notificación que han votado, entonces ya veo que cuál de esos días tiene unos votos más, para que pueda ayudar a la gente que van a asistir. Y sí, recibí también un mensaje de alguien que dijo que wow, eso es increíble, sí, me apunto. Sí, that's amazing, I'm in. Eso es exactamente como la reacción que me gustaría tener, de saber que eso es algo que puede dar como un poco de valor a las personas que están preparando para el examen, y fomentar un poco más crecimiento de mi cuenta y del conocimiento de trabajo que hago. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jour 13. Je parle un petit peu de ce que j'ai fait aujourd'hui, ce matin, pour continuer à profiter du vidéo que j'ai fait il y a quelques jours pour donner des conseils pour écrire un essai. Je pensais que ce serait peut-être une bonne idée de faire un atelier où les gens peuvent écrire un essai pendant une demi-heure,
Et après ça, je peux tout de suite donner un avis et corriger quelques trucs que je vois et donner des conseils à propos de ces exemples. Donc, pour pouvoir faire ça, j'ai annoncé dans un story sur Instagram que oui, j'ai cette idée, je vais la lancer, je veux avoir un lien ici, mais pour pouvoir avoir le lien, il faut le créer. Donc, j'ai fait une page sur mon site pour dire, OK, j'ai cette idée, on va faire ça. Et les gens peuvent passer leur courrier. Et dans le courrier, il y a un lien pour voter pour le jour qui marche pour eux. Et comme ça, je peux choisir le dimanche lequel de ces dates ont marché pour les gens qui sont intéressés. Et donc, ouais, j'ai lié tous ces trois trucs pour le promouvoir. Et comme ça, j'ai quelques jours encore. Aujourd'hui, c'est mardi. Je pense le faire lundi prochain. Et pour pouvoir arriver à ça, il faut le promouvoir plusieurs jours. Et après, choisir la date quand j'arrive à dimanche. Ouais, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 13. Tag und ich spreche ein bisschen über etwas, das ich habe heute gemacht. Es gibt 2 Tage, ich habe ein Video für Schreiben, für Examen, für TOEFL, die Prüfung gemacht. Und heute oder gestern hatte ich eine gute Idee. Ich möchte einen Workshop zu tun und die Idee ist, wir schreiben alle zusammen mit 30 Minuten und wir haben 30 Minuten in die Prüfung für Schreiben one Essay, ein Essay. Und dann habe ich einige Essays. Ich kann sehen und korrigieren und ich denke, dass es ist eine gute Idee für die Leute, für Praktikieren, für Praxis, für Schreiben. Und ich habe eine wie sagt man? I forget page. Ich erinnere mich nicht. Etwas in meinem Seite gemacht und ich kann die E-Mail haben und dann mit die Nachricht. Ich kann ein Poll machen und die Leute kann sagen mir Montag, Dienstag, Mittwoch ist besser für mich und dann ich weiß, dass okay, Montag ist besser und wir machen es Montag zum Beispiel. Ja, das ist alle für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti, oggi è il giorno 13, parlo un po' del giorno. Alcuni giorni fa ho fatto un video per scrivere in TOEFL e oggi o ieri ho pensato che una buona idea potrebbe essere fare un workshop
per scrivere insieme e dopo questo posso dare consigli come scrivere meglio e per fare questo workshop ho fatto una pagina nel sito internet e posso avere email e nel messaggio posso dare un poll e le persone possono dirmi che lunedì, martedì, mercoledì è meglio per fare questo workshop e dopo questo possiamo fare questo insieme e scriviamo insieme e parliamo con domande e risposte di come scrivere meglio. И questo è tutto. Всем привет, сегодня 13-й день. И сегодня у меня была хорошая идея, потому что несколько дней назад я ссылал новые видео чтобы писать лучше для TOEFL. И сегодня вечера я подумал, что может быть хорошая идея делать workshop вместе. И это значит, что мы пишем вместе, и когда у нас есть essays, я могу читать и преподавать и давать советы, как писать лучше. И чтобы делать это, я ссылал новую page на сайте, и сейчас у меня есть emails, и в сообщении я могу давать link, чтобы vote, и люди могут сказать мне, что может быть понедельник, вторник, среда это лучше, и мы можем встречаться понедельник, вторник или среда, и мы пишем вместе, и после этого у меня есть советы. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.